ഇതിൽ 2 ടൈപ്പ് മസാല ഉണ്ട്. ഇത് എന്റെ സ്വീറ്റ് ആൻഡിയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് അൽഫാം ചിക്കൻ. ഞാൻ എന്റെ തറവാട്ടിലാണ്. ഇത് എല്ലാവരും എന്റെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നല്ലേ, ഇത് എൻ്റെ ഫാമിലി ഉണ്ട്, എൻ്റെ കസിൻസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോയും കൂടിയാണ്. കൂടാതെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ അൽഫാം ഗ്രില്ലിംഗ് കൂടിയാണ്. Today we will see the recipe of a tasty chicken. It is Alfaham chicken. So let's cover the recipe. Friends, let's go to the ingredients. 1.5 of chicken, coriander leaves and mint leaves, tomato, garlic cloves, chili, cumin powder, salt, pepper, black pepper, Magi cubes, sugar, oil, chaat masala, small onion and ginger. Friends, ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ അൽഫാം മിക്സ് ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. 1 ടേബിൾസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുമിൻ പൗഡർ. നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇതിലേക്കിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. Now we can refrigerate it for 5 hours. Friends, so let's unbox our BBQ maker. And the purchasing details are given in the description box. So let's unbox it. I need help of my cousins. ഇതാണ് നമ്മുടെ BBQ സ്റ്റാൻഡ്. ഇത് എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് മട്ടൻ, ചിക്കൻ, ബീഫ് എന്നിവയൊക്കെ നമുക്ക് ഗ്രിൽ ചെയ്യാം. പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കനൽ വെക്കും. എന്നിട്ട് ഇത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇതിൻ്റെ മേലെ വെക്കും. നമ്മുടെ ചിക്കൻ, മട്ടൻ, ബീഫ്, ഫിഷ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ടാണ് ഗ്രിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്ന അൽഫാം. Friends, let's start our preparation.
our chicken. Friends, ഇതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് മസാലയുണ്ട്. ഒന്ന് ഗ്രീൻ ചില്ലി മസാലയും ഒന്ന് റെഡ് ചില്ലി മസാലയുമാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ തറവാട്ടിലാണ്. ഇത് എല്ലാവരും എൻ്റെ കസിൻസ് ആണ്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഡോക്ടർ നൗഷാദ് അങ്കിൾ, ഇത് ആഷിക്കാക്ക, ഇത് സ്വന്തപ്പറ്റി, പിന്നെ ഇത് അനസാക്ക, ഇത് അർജുലാക്ക. ഇത് എൻ്റെ കസിൻസ് ആണ്. ഇത് റിൻഹത്താത്ത, ഇത് ഷാനത്താത്ത, ഇത് ഷിഫത്താത്ത, ഇത് സുമിത്താത്ത, അല്ല ഡോക്ടർ സുമിത്താത്ത, പിന്നെ ഇത് നീനുത്താത്ത. ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു കളി കളിക്കാൻ പോവാണ്. ഇതെന്റെ കസിൻസിന്റെ കൂടെയാണ്. പേര് കിളി വെള്ളം തോക്ക് എന്ന് കളിക്കുക. ഞങ്ങളിവിടെ 5 മാസത്തിലാണ് കളിക്കുന്നത്. കിളി വെള്ളം തോക്ക്, കിളി വെള്ളം തോക്ക്, കിളി വെള്ളം തോക്ക്. Now our Alfaham is ready. Now we can go to serve. നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി അൽഫാം ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ഇനി നമുക്കിത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അടിപൊളിയാണ്, വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. ഇത് എന്റെ സ്വീറ്റ് ആൻഡിയാണ്.
I tell you today is a special day, but there is two special of this day. One is grilling chicken and the second one is this is my auntie Parvitata and she is celebrating her 10th wedding anniversary. Did you see our special video? If you like our family vlog, subscribe, like, share and just press the bell button. Bye bye. This is Misha from Misha's World.